Imagine your cornea. That's the clear front part of your eye turning into a cone shape. Yep, that's keratoconus for you. So, how do you spot it? Blurry vision, double vision, light sensitivity, and seeing halos around lights are big clues. It's like your eyes are playing tricks on you. If you think you're seeing the world through a kaleidoscope, it's time to visit the eye doctor. Diagnosing keratoconus is pretty cool. Doctors use a special tool called a corneal topographer. It takes a detailed picture of your cornea. 30-year female has undergone corneal cross-linking at private hospital because of her keratoconus, which is having high astigmatism and 6/36 vision in both eye. She came for BCL removal. So these are different indices which I am going to cover in the next slide. So this pentacam, it has evaluate the anterior and the posterior part of the cornea, and it also evaluate the corneal thickness. So in this indices, mostly we will see the corneal astigmatism and the corneal steepness. The most important is which is called as Q deviation or irregular astigmatism. So the maximum corneal steepness what we see is here 53 diopters. So anything more than 47 diopters should raise the suspicion of keratoconus, and corneal thickness here is showing 426 microns. Anything less than 470 microns of corneal thickness should arouse the suspicion of keratoconus to the clinician. And the most important is what we see is a local steepening of the cornea. And most important sign is we have to see the inferior asymmetric, inferior and superior. What we see here is inferior superior steepening, which should be more than 1.5 is a significant finding in the keratoconus group. So for example, here we see around 51.3, whereas here it is 42.6, and it is 40.3, here 53.5. So the inferior and superior steepening is more than 1.5, so which is a very highly suspicious of a keratoconus condition. This keratoconus, which we usually see but particularly in a very thin corneas. Sometimes even we can see this keratoconus in patients with normal corneal thickness. Normal corneal thickness, in spite the patient corneal meridian is something around 44 and 45, but still the patient has a very asymmetric cone here. So which usually we can see the skewed deviation. What we see is the skewed deviation here. So usually in the normal symmetric condition, which usually we can see a dumbbell shaped cone here, but here because of this asymmetric, we can notice that there is a keratoconus here, even though the corneal thickness is something around 570 microns. This is the condition which we usually resembles a keratoconus, but it is not a keratoconus. It is a pellucid marginal degeneration, which we usually see this in the adults. So the another differential diagnosis of keratoconus is a keratoglobus. This is also we can see in children, but this keratoglobus usually causes a complete thinning of the cornea. More than 450 undi ante that is mild keratoconus antaru. Between 400 to 450 thickness undi ante that is moderate అని చెప్పుకోవచ్చు. ఇంకా less than 400 ఉంటే అది severe grade of keratoconus అని చెప్పుకోవచ్చు. కెరటోకోనస్ ఉండి అది స్టేబుల్గా ఉండి వాళ్ళు గ్లాసెస్ లేదా కాంటాక్ట్ లెన్స్తో హ్యాపీగా ఉన్నారు అంటే వీ కెన్ జస్ట్ లీవ్ ఇట్. లేదు వాళ్ళు గ్లాసెస్తో కాంటాక్ట్ లెన్స్తో హ్యాపీగా ఉండి కెరటోకోనస్ ప్రోగ్రెస్ అవుతుంది అంటే అప్పుడు వేరేలాగా ఉంటుంది ట్రీట్మెంట్. అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రోగ్రెస్ అవుతుందా లేదా అనేది మనం తెలుసుకోవడం ఎలా అంటే 6 months అపార్ట్ 2 scans మనం కంపేర్ చేయాలి. సో మనము ఈ టోపోగ్రఫీ స్కాన్స్ ఉంటాయి, నల్లగుడ్డు స్కాన్స్, ఇవి రెండు కంపేర్ చేసి మెయిన్గా కోన్ ఏరియాలో 10% థిక్నెస్ అనేది పడింది అట్లీస్ట్ ఇన్ 2 points అంటే దట్ ఈస్ ప్రోగ్రెస్. లేదా మనకి ఆ స్టీప్ వాల్యూ, ఇప్పుడు కెరటోకోనస్లో కోన్ ఫామ్ అవుతుంది కదా, ఆ కోన్ వాల్యూస్
మోర్ దాన్ 0.5 ఇన్ 2 పాయింట్స్ పెరిగితే అది కూడా ప్రోగ్రెస్ అన్నట్టు. సో మనం ప్రోగ్రెస్ ఉంది అనేది మనం చూసుకుంటే అప్పుడు మనం వెంటనే వాళ్ళకి C3R అడ్వైస్ చేయొచ్చు. సో C3R అంటే కొల్లేజన్ క్రాస్ లింకింగ్. సో థిక్నెస్ మోర్ దాన్ 450 ఉండి ప్రోగ్రెస్ ఉండి కాంటాక్ట్ లెన్స్ ఇంటాలరెంట్ ఉన్న వాళ్ళల్లో మనం ఇది టోపో గైడెడ్ లేజర్ చేసి అప్పుడు మనం C3R చేస్తాము. ఎందుకు అంటే ఆ టోపో గైడెడ్ ట్రీట్మెంట్ చేయడం వల్ల మనము నల్లగుడ్డుని ఎక్కువ రెగ్యులరైజ్ చేస్తున్నాము. సో ఆ కోన్ అనేది మనం తీసేసి దాన్ని ఇంకా రౌండ్గా చేసి అంటే చిన్న పవర్స్ ఏమన్నా ఉంటే పవర్స్ కూడా టోటల్గా కరెక్ట్ చేసుకొని అప్పుడు మనము C3R చేయొచ్చు. లేదు వాళ్ళకి థిక్నెస్ 450 ఉంది కానీ పవర్ చాలా హై ఉంది, ఇప్పుడు -6 పవర్ ఉందనుకోండి, అది మనము మొత్తం కరెక్ట్ చేయలేము. సో ఒక పార్ట్ ఆఫ్ దట్ పవర్ కరెక్ట్ చేసుకొని మనం అప్పుడు C3R చేసుకుంటాము. కాంటాక్ట్ లెన్స్ ఇంటాలరెంట్ వాళ్ళకి మనం లేజర్ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చి C3R చేస్తూ ఉంటాము. సో దీన్నే మనం కస్టమ్ అబ్లేషన్ ట్రీట్మెంట్ ఆర్ TCAT లేదా టోపో గైడెడ్ PRK అంటాము. సో ఇదొక ఆప్షన్ థిక్నెస్ ఉన్న వాళ్ళల్లో. ఇంకో ఆప్షన్ కోన్ అనేది కొందరిలో సెంటర్లో ఉంటుంది, కొందరిలో డీసెంటర్ అవుతుంది, అంటే కొంచెం కింద వైపు ఉంటుంది. సో సెంటర్ కోన్ అంటే సెంటర్ 6 మిల్లీమీటర్స్లో కోన్ ఉండి థిక్నెస్ మోర్ దాన్ 450 ఉంది అంటే ఇంకో ఆప్షన్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ ఇస్ ఇంట్రాస్ట్రోమల్ రింగ్ సెగ్మెంట్స్ అంటారు. సో ICRS అంటాము. సో దీంట్లో ఏం చేస్తామంటే మనము చిన్న పాకెట్స్ 2 క్రియేట్ చేసుకుంటాము. అంటే 70% డెప్త్ నల్లగుడ్డులో ఆ డెప్త్లో మనం 2 చిన్న పాకెట్స్ క్రియేట్ చేసుకొని చిన్న రింగ్స్ 2 దాంట్లో ఇన్సర్ట్ చేస్తాము. సో దానివల్ల మన నల్లగుడ్డు ఫ్లాట్ అవుతుంది, దానివల్ల కూడా విజువల్ క్వాలిటీ అనేది పెరుగుతుంది. Have the patient look down towards their feet, put the contact lens on the top of the sclera, and have the patient look up, it slides into place. Least traumatic insertion. Removal of the right eye with forceps, stain with fluoresce. At the slit lamp from temporal, superior temporal, have the patient look down to left. Lift up the edge of the lens to break the suction and gently slide it off the eye. Should you lose the contact lens by it slipping out, no problem, you've broken suction, you can now remove it and then immediately look at the eye for any fluorescein staining. For a left eye, similarly, have the patient look down for a bandaged contact lens, which makes it a very atraumatic insertion. Put it on top, have them look up. Removal works similar to the right eye approach from superior temporal with fluorescein staining so that it's numb and stained, easy to see the edge of the lens. Lift the edge with forceps and slide it off the eye.